Firm equal papel creyendo que lo hacía por amor. Pero no sabía que estaba formando mi propia sentencia. Todavía recuerdo el sonido de mi teléfono vibrando aquella madrugada de octubre. Era un mero desconocido, pero algo dentro de mí me dio que debía contestar. La voz al otro lado temblaba tan que apenas pude reconocerla. Era Marcos, mi Marcos. El niño que me defendió en el colegio cuando tenía 9 años. El adolescente que me enseñó a montar en bicicleta. El hombre que siempre estuvo allí cuando lo necesité. Laura, susurró, en esa única palabra escuchado el peso del mundo. Necesito verte. Por favor, no hayas preguntas. Me vestí en la oscuridad de mi habitación, con el corazón golpeando el pecho como si supiera lo que venía. Conduje por las calles vacías de Madrid hasta el Hospital La Paz, donde trabajaba como enfermera, pero esta vez no iba a cuidar a un paciente cualquiera. Esta vez iba a ver a la persona más importante de mi vida derrumbarse. Cuando entré a aquella habitación fría y blanca, lo vi sentado en la cama, más delgado de lo que recordaba, con ojeras profundas y las manos temblando sobre sus rodillas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cálidos, nobles, llenos de una bondad que es mundo no merece letters. Cáncer, Dios sin rodeos. Avanzado. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos. El suelo desaparece, veo mis pies. Quais gritar, llorar, negarme a aceptar aquellas palabras. Pero me senté a su lado y tomé sus manos entre las mías, porque eso era lo que siempre habíamos hecho el uno por el otro, estar presentes. Ser refugio, entonces me habló de Emma, su hija de 8 años. Una niña de ojos grandes y sonrisa tímida que había visto en fotografías, pero que nunca había conocido en persona. La madre de Emma. Los había abandonado cuando la niña tenía apenas 2 años y ahora con Marcos enfermo. La abuela materna había aparecido de la nada exigiendo custodiar. Una mujer que nunca mostró interés en su nieta, pero que ahora reclamaba derechos con la fraudad de quien busca algo más que amor. Si muero soltero, explicó Marcos con voz quebrada, la ley favorece a la abuela. Emma perdería todo. La casa, la herencia, pero sobre todo. Perdería el hogar que hemos construido juntos. Me miró entonces con una vulnerabilidad que nunca la había visto. Necesito que te cases conmigo, Laura, legalmente, para que Emma pueda quedarse contigo. Para que tenga un futuro seguro. Sé que es mucho pedir, sé que tu vida es. Lo interrumpí, ni siquiera lo pensé, Marcos. Por ti, por Emma, lo que sí necesario. Vi como sus ojos se llenaban de lágrimas, como su rostro se relajaba como si hubiera estado conteniendo el aliento durante días. Me abrazó con la fuerza que le quedaba. Y yo respirar el aroma de su colonia mezclado con el olor antiséptico del hospital. Grabando es momento en mi memoria para siempre. 3 días después nos casamos en una ceremonia íntima en la capilla del hospital. Yo lavaba un vestido sencillo de color marfil que compré apresuradamente. Marcos vestía su mejor camisa, aunque la quedaba grande ahora que había perdido tanta peso. Emma estuvo allí, con un ramo de margaritas que había elegido ella misma. Mirándonos con una mezcla de esperanza y miedo que parcha al alma. Cuando dijimos aceptó. No hubo música ni aplausos. Solo el silencio pesado de una promesa hecha bajo las circunstancias más dolorosas. Pero cuando Marcos deslizó el anillo en mi dedo sentí algo extraño, algo que no esperaba. Una sensación de que aquello de alguna manera retorcida del destino. Tenía sentido. Las primeras semanas fueron un torbellino. Me mudé a la casa de Marcos, una vivienda acogedora en un barrio tranquilo con un pequeño jardín donde Emma solía jugar. Organismos ternos en el hospital para estar con él durante los tratamientos, para cuidarlo cuando el dolor se volvía insoportable, para ser la fuerza que él necesitaba cuando la suya se desvanecía. Pero lo más sorprendente fue Emma.
Aquella niña calada y asustada comenzó a abrirse lentamente. Mi enseñaba sus dibujos, mi pedía ayuda con los deberes de matemáticas. Se acercaba a mi lado en el sofá, mientras veíamos películas por las tardes. Y Marcos nos observaba desde su sillón con una expresión que no podía descifrar del todo. Había gratitud, pero también algo más profundo. Algo que parece esperanza, mezclada con melancolía letters. Una noche, mientras preparaba la cena y Emma dormía, Marcos me llamó a su estudio. Quiero que tengas esto, dio, entregandome una caja de madera talada. Son cartas, las escribí a lo largo de los ecos, nunca las envié, pero creo que ahora deberías leerlas. Tom la caja con manos temblorosas, sintiendo el peso de los secretos que guardaba. ¿Cuándo? Preguntó. Cuando estés lista, respondió con una sonrisa triste. O cuando yo no esté aquí para ver tu reacción. Y esa noche, después de arropar a Emma, y asegurarme de que Marcos descansaba, me senté en mi nueva habitación con aquella caja sobre mi regazo. El corazón me late con fuerza, como si supiera que lo que fuera que estuviera dentro cambiaría todo. Pero, en no tu valor para abrirla. No y esa noche. Porque una parte mía intuía lo que encontraría, y no estaba segura de estar preparada. Para enfrentarlo. Para enfrentar la verdad que siempre había estado ahí, esperando pacientemente entre nosotros, disfrazada de amistad, mientras me quedaba dormida, con la caja guardada en mi mesita de noche, un pensamiento me atravesó como un susurro. Y si este matrimonio de conveniencia está a punto de revelar el secreto más inconveniente de todos. Los primeros días después de la boda fueron extraños. No hubo luna de miel, no hubo celebración. Solo la realidad cruda de un hombre enfermo. Y una mujer que había prometido estar a su lado hasta el final dot. Ni muda casa de Marcos una semana. Después de firmar los papeles. Li con dos maletas, ropa práctica y el corazón apretado en el pecho. Emma me recibió en la puerta con ojos grandes y asustados. Tenía 8 hijos, pero en su mirada había una madurez que ninguna niña debería tener. Me abrazó las piernas sin decir nada, y yo sentí que algo dentro de mí se quebraba, y se reconstruía al mismo tiempo. Marcos estaba en el sofá, envuelto en mantas a pesar del calor de agosto, había perdido el peso. Sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con picardía cuando éramos niños, ahora lucen cansados. Pero cuando me vio sonrió. Y en esa sonrisa reconocí al chico de 3 ecos que me enseñó a andar en bicicleta, al joven que me consoló cuando terminé mi primera relación, al hombre que siempre había estado ahí. Bienvenida a casa, señora Mendoza, dio con voz ronca, intentando bromear. Me senté a su lado y tomé su mano. Estaba fría letters, señora Mendoza, repetí en voz baja. Suena raro, ¿verdad? Todo suena raro últimamente, respondió, y su sonrisa se desvaneció un poco. Los días se convirtieron en rutinas. Despertarme temprano, preparar el desayuno para Emma, llevarla al colegio. Volver a casa para cuidar de Marcos, sus medicinas, sus citas médicas, sus buenos y malos momentos. Recoger a Emma por la tarde, ayudarla con los deberes, preparar la cena. Leer cuentos antes de dormir. Y luego, cuando la casa quedaba en silencio, sentarme junto a Marcos y simplemente estar, una tarde. Mientras Emma llegaba en su habitación, encontré una caja de zapatos debajo de la cama de Marcos. Estaba buscando sábanas limpias cuando leo. Vi, medio escondida entre mantas viejas. No debería haberla abierto, lo sé. Pero algo en mí necesitaba hacerlo. Dentro había cartas. Decenas de cartas. Todas escritas con la letra desordenada de Marcos, y esa letra que yo conocía tan bien. Todas dirigidas a mí. Ninguna enviada, tom la primera con manos temblorosas. Estaba fechada 15 cosechas. Querida Laura, hoy te vi en la cafetería. Conis chico de tu clase de literatura. Reas tanto. Nunca te había visto reír así. Y me di cuenta de que daría cualquier cosa por ser yo quien te hiciera reír de esa manera.
Pero nunca te lo dire por perderte como amiga seria peor. Que nunca tener como algo ms. Senti que el ira abandonaba mis pulmones, abri otra. Y otra. Y otra, ecos de palabras nunca dichas. Ecos de sentimientos guardados, compligos, navidades, dias ordinarios. Cada carta era una confesión silenciosa de un amor que existió en las sombras de nuestra amistad. Te vi bailar en la boda de tu hermana. Eres la persona más hermosa del mundo. Quais pedirte que bailaras conmigo, pero tú ya tenías pareja. Siempre tienes pareja lavra. Y yo siempre soy solo tu amigo. Hoy me la mes lorando por terminaste. Con Javier. Fui de casa, te abrace, te dije que él no te merecia letters. Y era verdad. Pero lo que no te dije es que yo había dado mi vida entera por ocupar su lugar. Por ser yo quien te mereciera. Las lágrimas caen sobre el papel borrando algunas palabras. No podía parar de leer. No podía parar de leer. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciega? Revise cada momento compartido. Bio esta nueva las veces que Marcos aparecía cuando yo más lo necesitaba. Las veces que me narraba con una intensidad que yo atribuía a nuestra profunda amistad. Las veces que parecía a punto de decir algo importante y luego cambiaba de tem, a dot to do cobraba sentido ahora. Y dolía letes. Dolía porque el tiempo se nos había escapado entre los dedos. Dolía porque él había cargado con ese secreto durante tanto tiempo. Dolía porque yo no sabía chisencha. Y esa noche, después de acostar a Emma, me senté junto a Marcos en el sofá. Él veía una película antigua en la televisión, pero sus ojos parecían perdidos. Encontré las cartas, dije en voz baja, Marcos cerró los ojos, no preguntó qué cartas. Sabía exactamente a qué me referías. Lo siento, susurró, no quería que los encontraras así. ¿Porque nunca me dijes nada? Él abrió los ojos y me miró. Había tristeza allí, pero también algo parecido a la paz. Por tener en mi vida como amiga, era mejor que arriesgarme perderte por completo. Y he hecho ahora ahora al menos tengo esto. Estos últimos meses contigo, con Emma, llegando a ser familia. Se detuvo, respirando con dificultad. Es mes de lo que nunca me atreví a sonar. Tom su mano, la abrí fuerte. Marcos, yo double quotes pero no sabía cómo terminar esa frase. No sabía qué decir. Porque dentro de mí algo estaba cambiando, algo estaba despertando, recuerdos que ahora parecen diferentes. Sentimientos que quizás siempre estuvieron allí dormidos esperando las semanas siguientes fueron intensos. Marcos tenía días buenos. Y días malos. En los días buenos podíamos caminar por el jardín. Emma corría adelante, recogiendo flores silvestres, y nosotros le seguimos despacio, tomados de la mano. En esos momentos éramos una familia de verdad. No un arreglo legal, no un favor entre amigos. Algo real. En los días malos, yo me sentaba junto a su cama y le leía letters. A veces leía las mismas cartas que él me había escrito. Y él escuchaba. Con los ojos cerrados, a veces sonriendo, a veces con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. ¿Alguna vez pensaste en nosotros? Me preguntó una noche. ¿Alguna vez te preguntaste si podríamos haber sido algo más? La pregunta me atravesó, porque la respuesta era complicada. Porque la verdad era que nunca me lo había permitido. Marcos era mi constante, mi seguridad. La persona que siempre estaba allí. Quizás precisamente por eso, nunca me permití verlo de otra manera. Porque perderlo habría sido perder mi ancla. Creo que tenía miedo, admití finalmente. Miedo de arruinar lo que teníamos, él sonrió con tristeza. Parece que ambos fuimos cobardes. Emma nos interrumpió esa noche, asomándonos por la puerta con su pijama de unicornios. No puedo dormir. Dio con voz pequeña la acogemos en la cama entre los dos. Marcos le contó historias de cuando éramos niños, de travesuras en el parque, de veranos interminables. Emma ría. Yo observaba a Marcos mientras hablaba, memorizando cada gesto, cada expresión.
Cuando Emma se durmió entre nosotros, Marcos me miró por encima de su cabeza. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por esto. Por estar aquí. Por darme una familia antes del final. Y esa noche acostada en la habitación de invitados que ahora era mía, no pude dormir. Las palabras de Marcos resonaban en mi mente. Why por primera vez me permití pensar en todas las posibilidades que habíamos dejado pasar. En todos los sí que nunca exploramos. Why si le hubiera dicho que se a AlmaQueDuele? Why si hubiera notado la forma en que me miraba? Why si yo también había estado enamorada todo este tiempo? Why simplemente no me había dado cuenta? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente lo acepté. Lo que sentía por Marcos había cambiado. O quizás siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para florecer, pero el momento adecuado había llegado demasiado tarde. Why? Y esa verdad dolía más que cualquier otra cosa en el mundo. Marcos murió en marzo por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a entrar por la ventana de su habitación. Emma estaba en el colegio. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Como había hecho cada día durante los últimos 4 meses. Sus últimas palabras fueron, cuídala, cuídense, luego se fue. Simplemente se fue. Como si se hubiera quedado dormido. Pero yo sabía que no despertaría. Me cuidaría, sin soltar su mano, sin poder moverme. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, el tiempo de yo de tener sentido, llamé al médico. Llamé a la funeraria. Hice todas las llamadas que debía hacer con voz mecánica, como si fuera otra persona quien habl pero la llamada más difícil fue a la escuela de Emma.cuand o la recogí. Ella supo en este que yo dijera nada, lo vio en mis ojos. Se derrumbó. En mis brazos en medio del estacionamiento, yo la sostuve mientras su mundo se hacía pedazos. Tenía 8 ecos y acababa de perder a su padre. Yo me sentía tan impotente. El funeral fue pequeño. Marcos nunca tuvo muchos amigos, solo los de verdad. Emma estuvo a mi lado todo el tiempo, aferrada a mi mano con una fuerza que no sabía que tenía letras. Vestía un vestido negro que habíamos comprado 2 días antes y lavaba en el pelo una cinta azul que había sido de su padre. Cuando toca mi turno de hablar, subí al podio con las piernas temblorosas. Mira a las pocas personas reunidas allí y busca las palabras. Marcos fue mi mejor amigo durante 25 ecos, comments. Y mi voz se quebró. Y durante los últimos 4 meses fue mi esposo. Vi algunas miradas confundidas. Pocos sabían la verdadera historia de nuestro matrimonio. Pero ya no importaba. Cuando me pidió que me casara con él, pensé que era solo un acto de amistad. Una forma de ayudar, pero me equivoqué. Las lágrimas corrían libremente ahora. Estos últimos meses me enseñaron que el amor no siempre liga cuando lo esperas. A veces liga cuando menos tiempo tienes para disfrutarlo. Y aún así, cada segundo, no pude continuar. Bajo del podio y volví junto a Emma. Quien me abrazó como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se tambaleía.es anoche. Después de acostar a Emma, me senté sola en la sala. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía letters. Podía sentir la ausencia de Marcos en cada rincón, en cada objeto. Su taza favorita todavía estaba en la mesita de noche. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla. Su olor impregnaba. Las almohadas me sentía viuda, realmente viuda. No solo en el papel sino en el alma. Y eso me adoraba, porque significaba que lo que había sentido por Marcos era real. Que el amor había llegado, tarde por el real. Y ahora ella no estaba para saberlo. Las semanas siguientes fueron borrosas. Intenté volver a mi trabajo en el hospital, pero no podía concentrarme. Veía pacientes y sus familias, y solo podía pensar en Marcos, en sus últimos días, en todo lo que no le dije. Emma necesitaba estabilidad, así que hice todo lo posible por dársela. Desayunos regulares,
Rutinas, ayuda con los deberes. Paro. Por las noches, cuando ella dormía, yo me derrumbaba. Relea las cartas de Marcos una y otra vez, buscando respuestas que no estaban allí. En mis después del funeral, recibí una carta certificada. Era de bufete de abogados que no conocía letters. La abra con menos temblor osas dot la abuela materna de Emma, a quien solo había visto una vez en el funeral. Estaba demandando la custodia de la niña. Sentí que el suelo desaparecia bio mis pies. Le demanda argumentaba que nuestro matrimonio había sido un fraud legal. Que no tenía derecho real sobre Emma. Que la niña debía estar con su familia de sangre. No con una extraga que se había casado con su padre solo por conveniencia. Cada palabra era una punta me temblaban las manos mientras leía letters. Por parte me se preguntaba si tenían razón. ¿Había sido todo un fraud? ¿Me había casado con Marcos solo para ayudar? ¿O había algo más? Y esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, perseguida por preguntas que no tenían respuestas. Fáciles. ¿Por qué había aceptado casarme con Marcos? ¿Realmente fue solo por amistad? ¿O en el fondo sabía que había algo más? ¿Algo que lavaba ecos negando? Recuerdo el momento en que Marcos me lo pidió. Estaba en esa cama de hospital, tan frágil, tan asustado. Yo había dicho que sin pensarlo, sin dudar. ¿Por qué? ¿Solo por Emma? ¿Solo por ayudar a un amigo? O tal vez, en lo más profundo de mi corazón, fue porque finalmente tenía una excusa para estar con él de la forma que nunca me había atrevido a confusa. Dolía, porque significaba que quizás siempre había sentido algo por Marcos, pero había sido demasiado cobarde para admitirlo hasta que fue demasiado tarde. Emma empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, llamando a su papá. Yo corría a su habitación, y la sostenía hasta que se calmaba. Y cada vez que lo hacía, sentía el peso de la responsabilidad aplastándome. Esta niña me necesitaba. Y yo la necesitaba a ella. Éramos todo lo que nos quedaba una noche. Después de una pesadilla particularmente mala, Emma se quedó despierta en mis brazos. Tenía los ojos hinchados de dolor. ¿Tú también extragas a papá? Preguntó con voz pequeña. Cada segundo de cada día, respondí honestamente. Ella se quedó calada un momento, jugando con el dobladillo de mi camiseta. ¿Tú querías a papá? Preguntó entonces. Como se quiera a una pareja, no solo como amiga, la pregunta me dejó sin ira. Emma tenía 8 ecos pero era increíblemente perceptiva. Yo commence, pero no sabía cómo terminar. Papá te quería así, dijo Emma, y su voz era tan seria, tan madura. Lo sé, lo vi en como te miraba. Como si fueras lo más importante del mundo. Las lágrimas brotaron sin control. Porque ella tenía razón. Porque yo había visto, esas miradas pero había elegido no reconocerlas. Hasta que fue demasiado tarde. Emma, susurró finalmente. Se lo quería letters. De esa forma. Y me arrepiento tanto de no habérselo dicho cuando él estaba aquí. Emma me abrazó en la suerte. Yo creo que él lo sabía. Dio. Creo que papá era feliz, porque estabas con nosotros. ¿Cuáles creer esas palabras? ¿Cuáles afirmar esa esperanza? Pero el arrepentimiento era un peso constante en mi pecho. Los días se convirtieron en semanas. La demanda de custodia seguía adelante. Yo encontré un abogado aunque apenas podía pagarlo. El abogado era un hombre mayor, de voz calmada, que me explicó que mi posición era complicada. El matrimonio fue legal, dio. Pero si pueden probar que fue solo por conveniencia, sin intención real de formar una familia, podrían argumentar que no tienes derechos parentales verdaderos sobre la niña. Pero si formemos una familia, protest, yo cuidé de Marcos. Cuidé de Emma, vivamos juntos, éramos una familia. Lo sé, Laura, dio con gentileza, pero tendrás que probarlo. Y ellos argumentaron que solo fue temporal. Que era un arreglo para facilitar la herencia. Me sentí enferma. Por las noches,
Cuando Emma dormía, yo me sentaba en el estudio de Marcos. Había diado todo como estaba. Sus libros, sus fotografías, sus cosas. Era como si esperara que él fuera a volver en cualquier momento. Relea sus cartas una y otra vez, buscando. ¿Che? ¿Perdón? ¿Respuestas? Una forma de volver atrás. En el tiempo y hacer las cosas diferentes. Una carta en particular me destrozaba cada vez que la leía. Lavra, si pudieras verme ahora, rindo contigo en la cocina mientras preparamos el desayuno. Cuidando de Emma juntos, viviendo esta vida que siempre soni entenderías por qué nunca te lo dije. Porque este momento, aquí y ahora, es perfecto. Y no quiero arruinarlo con palabras que podrían cambiarlo todo. Prefiero esto, este pedazo de felicidad prestada, que arriesgarme a perderte. Pero él me había perdido de todas formas. Y yo lo había perdido él. Y ahora tenía esa tenía. La certeza de poder quedarme con Emma, la última parte de Marcos que me quedaba dado el arrepentimiento era un veneno lento. Me preguntaba constantemente, ¿y si le hubiera dicho la verdad? ¿Y si le hubiera confesado que yo también sentía algo? ¿Habría sido más feliz? ¿Habrían sido diferentes sus últimos días? Pero el tiempo no retrocede. ¿Y los muertos no? Vuelven. Y yo estaba aquí, atrapada entre el amor que luego tarde y el miedo de perder lo único que me quedaba de él. La fecha de la lectura del Testamento se acercaba. Y con ella, quizás, algunas respuestas. O quizás solo MS preguntas. Por ahora, solo podía abrazar a Emma cada noche y susurrar que todo estaría bien. Aunque yo misma no lo creyera. El día de la lectura del Testamento amaneció gris. Nubes oscuras cubrían Madrid como si el cielo supiera que es de cambiaría todo. Emma se quedó con una vecina. No quais que estuviera presente. Ya había pasado por suficiente dolor para su edad. Mientras me preparaba frente al espejo, mi vi pálida, con ojeras profundas. Había perdido peso. El luto me había consumido de formas que ni siquiera había. Nada me puso el mismo vestido negro del funeral. No tenía energía para elegir otra cosa. La oficina del abogado estaba en el centro. En un edificio antiguo con techos altos y ventanas grandes. La sala de reuniones olía a madera vieja y papel. Yo era la primera en llegar. Me senté en una de las sillas de cuero y esperé, con las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de controlar el temblor de Emma luego 10 minutos después. Se llamaba Dolores. Tenía el cabello gris recogido en un mono apretado. Y una expresión dura en el rostro. Apenas me miró cuando entró. Se sentó al otro lado de la mesa, lo más lejos posible de mí. El abogado de Marcos, el señor Ruiz, era un hombre de unos 60 años, con gafas de montura dorada y una expresión amable. Abrió su maletín y sacó varios documentos. Bueno. Comenzó con voz suave. Estamos aquí para la lectura del Testamento de Marcos Mendoza Vega. Como saben, el señor Mendoza dio instrucciones muy específicas sobre sus bienes, y, es importante en, sobre la custodia de su hija, Emma. Dolores se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el abogado. El señor Ruiz leyó las disposiciones legales. La casa quedaría en un fideicomiso para Emma hasta que cumpliera 18 años. Los ahorros de Marcos, modestos pero suficientes, también serían para ella. Todo estaba meticulosamente organizado para garantizar el futuro de su hija. En cuanto a la custodia, continuó el señor Ruiz, y el aire en la habitación se espesó. El señor Mendoza dejó claro que deseaba que su esposa Laura Mendoza tuviera la custodia completa de Emma. Dolores se puso rígida. Es matrimonio fue un fraud, dijo con voz cortante. Mi nieta no puede quedarse con alguien que solo se casó con su padre por conveniencia. El señor Ruiz levantó una mano con calma. Señora, ¿se nos leva a la siguiente? Part. El señor Mendoza dejó documentación extensa sobre las circunstancias de su matrimonio. Y también dejó esto, seco en sobre blanco de su maletín. Mi nombre estaba escrito en la letra de Marcos en el frente.
Esto es para usted, Señora Mendoza, dio el abogado, extendiendo una sabra. El señor Mendoza me pidió que se lo entregara. Hoy, durante la lectura del Testamento. Tomé el sabra con manos temblorosas, era grueso, podía sentir varias páginas dentro. Puede leerlo aquí o en privado, dio el señor Ruiz. Pero el señor Mendoza insistió en que era importante que lo recibiera hoy. Mayer el sabra. Wico Mayer e Dolores, que me observaba con desconfianza y algo parecido al desprecio. Lo leer aquí, dich. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Abrí el sabra con cuidado. Dentro había varias joyas escritas a mano. La letra de Marcos, y es a letra desordenada que conoce tan bien. Comencé a leer en voz baja, pero el señor Ruiz me interrumpió gentilmente. Si no le importa, señora Mendoza, sería mejor que la leyera en voz alta. El señor Mendoza me indicó que el contenido de esta carta es relevante para la resolución de cualquier disputa sobre la custodia. Respire hondo y comencé a leer en voz alta, aunque mi voz temblaba. Laura, si estás leyendo esto significa que yo no estoy. Y significa que probablemente estás enfrentando preguntas sobre nuestro matrimonio, sobre Emma, sobre todo. Ah, sí. Que dejemos ser honesto contigo, una última vez. Emas honesto de lo que fue. Vida. Tuve que detenerme. Las lágrimas ya empezaban a caer. Pero continuo. Cuando te pedí que te casaras conmigo, te dije que era para proteger a Emma, para asegurarme de que ella estaría bien cuando yo ya no estuviera. Y eso era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa es que fui egoísta, Laura, increíblemente egoísta. Mi voz se quebró, pero seguí leyendo. He estado enamorado de ti desde que teníamos 10 años. ¿Lo sabías? Probablemente. No, fue muy bueno escondiéndolo. Te vi enamorarte de otros hombres, te consolé cuando te rompieron el corazón. Estaba a tu lado en cada momento importante de tu vida. Y nunca te dije nada porque tenía demasiado miedo de perderte. Dolores había dejado de moverse. Estaba escuchando, inmóvil. Cuando me diagnosticaron cáncer, mi primer pensamiento no fue para mí, fue para Emma. ¿Quién la cuidaría? ¿Quién la amaría como yo la amaba? ¿Y entonces pensé en ti? Siempre fuiste tú, para usar a Emma como excusa para tener cerca durante mis últimos meses. Eso fue por el egoísmo. Las lágrimas caen sobre el papel, borrando algunas palabras. Así que quiero que sepas algo importante, todo lo que dije estructurado legalmente, todas las protecciones para Emma, todas las disposiciones financieras. Las hice antes de pedirte que te casaras conmigo. El matrimonio no era necesario legalmente. Ya había un testamento. Ya había un plan. Emma estaría protegida de todas formas. Me detuve, sintiendo como si me hubieran golpeado en el pecho. Entonces, ¿por qué te lo pedí? Por quería saber cómo se sentirías. Quería saber cómo era despertar y que tú estuvieras ahí. Quería saber cómo ir a ver con Emma, formando una familia. Quería, por una vez en mi vida, fingir que eras mía de verdad. Dolores había bajado la mirada. Sus manos estaban apretadas sobre su regazo. Laura, te libero de toda obligación. No tienes que cuidarte con Emma por culpa o por pena. No tienes que cargar con esta responsabilidad. Dije te do arreglado para que ella esté bien, independiente de lo que decidas. La voz me faló. Completamente. Tuve que detenerme un momento, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. El señor Ruiz me ofreció un pañuelo en silencio. Continuo con voz apenas audible. Pero si decides cuidarte con ella, si decides ser su madre. De verdad, no porque lo pedí o porque firmaste un papel, sino porque realmente la quieres. Entonces quiero que sepas que eso me haría el hombre más feliz que jamás existió. Incluso desde este ahora. Tuve que parar otra vez. Alento mi ahogaba. Estos últimos meses contigo fueron los más felices de mi vida, Laura. Cada desayuno. Cada noche viendo películas. Cada momento robado. Fuiste mi felicidad completa. Y si tuve que morir para finalmente tenerte cerca.
Valió la pena cada segundo. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaban mis sollozos entrecortados. No te cases con el recuerdo de lo que pudimos ser. No vivas atrapada. En arrepentimientos, vive Laura, vive plenamente. Y si decides vivir con Emma, entonces haganlo juntas. Son felices juntas. No por mí, por ustedes. Había más. Una última página. PD. También dije algo para Emma. Es un video que grave. Cuando podía hablar con claridad. Está guardado con el Sena Ruiz, es para que se lo dé cuando cumpla 15 ecos, en él lo explico todo. La hablo sobre su madre biológica, sobre ti, sobre nuestra familia. Le digo que tú eliges cuidarte no por obligación, sino por amor. Real, porque eso es lo que creo Lavra, creo que nos amast. A ambos, a tu manera, y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Dobo las cartas con manos temblorosas y las volví a mirar en el sabra. El silencio se extendió. Finalmente, Dolores habló. Su voz sonaba diferente, más suave, casi quebrada. Mi hija abandonó a Emma cuando tenía 2 ecos. Dios en mirarme. Se fue con un hombre a otro país y nunca volvió. An I sequira l'amo. Para el cumpleaños de Emma. Yo pensé que podría hacerlo mejor. Hence que Emma necesitaba a su familia de sangre. Se limpió los hoyos con un pañuelo. Pero estaba equivocado. Emma no necesita sangre, necesita amor. Y por lo que acabo de escacar, tú la amas. Me miró por primera vez con algo que no era hostilidad. Retiraré la demanda, dio en voz baja. Emma did quedarse contigo. No podía hablar. Solo podía. Lor. Para esta vez no era solo dolor, era alivio, era gratitud. Era amor. El Sena Ruiz cerró sus documentos con una pequeña sonrisa. Creo que esto concluye nuestros asuntos legales, dio gentilmente, pero para mí esto no era el final de nada. Era el comienzo de algo que finalmente podía entender. Marcos. Me había amado, yo lo había amado a él. Quizás no de la forma perfecta. Quizás no en el momento perfecto. Pero había sido real. Tan real como el dolor que ahora siento liters. Tan real como el amor que siento por Emma. Y eso, finalmente, era suficient. 6 meses después. La vida había encontrado un nuevo ritmo. No era la vida que había imaginado. No era la vida que había temido, pero era nuestra vida. De Emma y mías. Y cada día que pasaba, aprendía que el amor no siempre se construye sobre planes perfectos, sino sobre decisiones honestas y corazones despuestos. La casa ya no se siente como la casa de Marcos. Se había convertido en nuestro hogar. Pequeños cambios aquí y allá. Emma había decorado su habitación con posters de sus bandas favoritas. Yo había reorganizado la cocina, añadiendo planes en la ventana. Pero las fotos de Marcos seguían. En cada rincón. Su sonrisa nos acompañaba desde los marcos en la sala, desde el refrigerador, desde la mesita de noche de Emma. No queremos olvidarlo. Nunca queríamos olvidarlo. La adopción oficial se completó un martes lluvioso de marzo. El juez fue amable, comprensivo. Miró a Emma, que estaba sentada entre Dolores y yo, y le preguntó si entendía lo que significaba la adopción. Emma. Con 9 ecos recién cumplidos. Respondió con una claridad que me rompió el corazón de la forma más hermosa. Significa que Laura será mi mamá de verdad. No solo en los papeles, sino en todo. El juez sonrió y firmó los documentos. Dolores, quien ahora visitaba cada 2 semanas, me abrazó afuera de la corte. Gracias, susurró, por amarla como merece ser amada. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí, gracias por diérmelo. Sir, habíamos llegado a un acuerdo techito. Dolores era la abuela. Yo era la madre. Emma necesitaba a ambas. Y todos habíamos aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Los fines de semana habían adquirido su propia rutina. Emma y yo íbamos al cementerio los sábados por la mañana.
Levabamos flores frescas. A veces Emma hablaba con su padre en voz alta, cantando sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños. Otras veces simplemente nos sentábamos en silencio, permitiendo que el sol de la mañana nos calentara. Yo también la hablaba a Marcos. Le cantaba sobre Emma, sobre sus logros, sobre cómo cada día se parece más a él en su forma de reír, en su bondad natural, y también la hablaba de mí. Finalmente entendí lo que sentía, le dije una mañana, mientras Emma llegaba entre las tumbas cercanas, recogiendo flores silvestres. Me tomo perderte para darme cuenta. Y sé que eso suena como un cliché terrible, pero es la verdad. Te amaba Marcos. De esa forma. Y oyala hubiera sido lo suficientemente valiente para decírtelo cuando an podías escucharlo. El viento susurraba entre los árboles. Me gustaba pensar que era su forma de responder. Pero estoy criando a tu hija, continuó, limpiándome una lágrima. Y cada día que la veo crecer, cada vez que me sonríe con tu misma sonrisa, siento que una parte de ti sigue aquí. Y eso me da paz. Emma volvió corriendo con un ramo de margaritas silvestres. Para papá Dio, colocándolas sobre la lápida con cuidado, están hermosas, dije, abrazándola. ¿Crees que papá nos puede ver? Preguntó, mirando el cielo. Creo que sí, respondí honestamente. Creo que nos ve y está orgulloso de nosotras. Emma asintió, satisfecha con la respuesta. El trabajo había sido mi salvación durante los meses más oscuros. Volví al hospital, a mi turno en urgencias, a ayudar a otros mientras yo misma sanaba. Mis compañeros habían sido comprensivos, dándome espacio cuando lo necesitaba y apoyo cuando lo pedía letters. Una enfermera Carmen se había convertido en una buena amiga. Tomábamos café, después de los turnos largos y ella escuchaba mientras yo procesaba mi dolor, mi amor, mi pérdida. ¿Has pensado en salir con alguien? Me preguntó una tarde, con cautela. La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inapropiada, sino porque ni siquiera había considerado esa posibilidad. No, respondí sinceramente. No estoy lista, quizás nunca esté lista, y eso está bien. Carmen asintió, sin juzgar. Solo quiero que sepas que está bien. Seguir adelante. Dijo gentilmente. Marcos quería que fueras feliz. Tenía razón, lo sabía. Marcos me lo había dicho en su carta. Pero el corazón sana a su propio ritmo, y el mío todavía estaba encontrando su camino por ahora. Mi felicidad estaba en las pequeñas cosas. En los desayunos con Emma, en ayudarla con las tareas de matemáticas, en las noches de películas, los viernes, en verla crecer, aprender, sonar. Un sábado por la tarde, Emma y yo decidimos hacer algo diferente. Compramos un pequeño cerezo en un vivero y lo trajimos a casa. ¿Dónde lo plantamos? Preguntó Emma, mirando el jardín. Tú. Decides, dije, Emma caminó por el jardín, considerando cuidadosamente. Finalmente señaló un lugar cerca de la ventana de la sala. Aquí, dijo con determinación. Sí, papá puede vernos desde aquí. Y nosotros podemos ver el árbol crecer. Pasamos la tarde cavando, plantando, asegurándonos de que el pequeño árbol estuviera bien posicionado. Emma se ensució las manos. Se mancó la ropa. Y río más de lo que la había escuchado reír en meses. Cuando terminamos, nos sentamos en el pasto, admirando nuestro trabajo. ¿Sabes qué significa plantar un árbol? La pregunta a Emma, ella negó con la cabeza. Significa esperanza, dije. Significa que aunque algo termine, algo nuevo puede crecer. Este árbol va a estar aquí durante décadas, Emma. Lo verás. Crecer. Y cuando seas mayor, cuando tengas tus propios hijos, este árbol seguirá aquí, recordando este momento. Recordando de tu papá. Emma apoyó su cabeza en mi hombro. Y recordándome a ti, acadio suavemente. Y esa noche, después de acostar a Emma, me quedé despierta en la sala, mirando por la ventana hacia el pequeño cerezo. La luna lo iluminaba suavemente, pensando el camino recorrido.
En como había aceptado un matrimonio por amistad y había letters encontrado amor. En como había perdido es amor justo cuando lo reconoce letters. En como esa perdida me había dado. Un propósito, una hija, una familidad. La vida era extraga de esa manera. Te quita algo con una mano, y te da algo con la otra. Y tú tienes que decidir en qué enfocarte. En lo perdido o en lo que en dot. Yo había elegido enfocarme en Emma, en él. Amor que Marcos me dio en forma de esta niña extraordinaria. En la oportunidad de ser madre, de amar incondicionalmente, de construir algo hermoso de las cenizas del dol o dot, no era la vida que había imaginado a los 34. Ecos, no había esposo vivo, no había el romance de película que todas imaginamos de niñas. Pero había amor, había propósito. Había una niña que me llamaba mamá y lo decía con todo el corazón, y quizás, pens mientras miraba la luna, quizás eso era más que suficiente. Quizás eso era todo dot al día siguiente, domingo. Emma se despertó temprano, y entró en mi habitación, como hecha casi todas las mañanas. Mamá, Dio, y mi corazón se soltaba un latido cada vez que yo usaba esa palabra. ¿Podemos hacer pancakes? Claro que sí, carico. Respondí, apretando las sábanas. En la cocina, mientras mezclábamos la masa, Emma me preguntó algo que me tomó desprevenida. ¿Papá estaría orgulloso de nosotras? Me detuve con la cuchara en la mano. Y la mayor. Tenía harina en la nariz y esa expresión seria que ponía cuando algo realmente le importaba. Sí, Emma, dije con absoluta certeza. Estaría increíblemente orgulloso de ti por ser tan fuerte y tan bondadosa. Y de nosotras por cuidarnos mutuamente. Ella sonrió, satisfecha, y volvió a concentrarse en los pancakes. Más tarde, mientras desayunábamos en la misma mesa don Marcos había comido sus últimas comidas, donde habíamos compartido tantos momentos, Emma dio algo que guardaré en mi corazón por siempre. Yo también estoy orgullosa de nosotras, mamá. Y en ese momento, sentada en esa cocina lina de las matatina, con esta niña que era todo lo bueno que Marcos dio en el mundo. Entendí algo profundo. El amor verdadero no necesita tiempo perfecto, no necesita todas las palabras dichas. Number. Necesita finales de cuento dejadas. Solo necesita ser honesto, ser real y de arjuela. Marcos me había amado en silencio durante ecos. Yo lo había amado quizás sin darme cuenta, de formas que solo ahora comprendios. Y juntos en el tiempo prestado que tuvimos, habíamos creado algo que duraría más que nosotros. Habíamos creado una familidad esa tarde, Emma y yo regamos el cerezo recién plantado. Era pequeño, frágil, con apenas algunas joyas. Pero con tiempo y cuidado, crecería fuerte. Como nosotras. Emma se paró junto al árbol, y le habló en voz baja, como si compartiera un secreto. Cris fuerte, arbolito. Dio. Como papá hubiera querido, yo la abracé por detrás, apoyando mi barbilla en su cabeza. Y nosotras creceremos contigo, susurró. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del pequeño árbol. Y por un momento, solo un momento, casi pude escuchar la risa de Marcos en ese viento. Casi pude sentir que nos estaba diciendo que todo estaría bien porque lo estaría lejos. No de la forma que había imaginado. No de la forma perfecta de las historias que leímos. Pero nuestra manera, con nuestras cicatrices y nuestra fuerza, con nuestro amor imperfecto y profundamente real, Emma y yo. Madre y hija. No por sangre, sino por elección. Por amor. Por Marcos, que nos unió incluso en su ausencia. Y mientras el sol se ponía es domingo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Sup con certeza que habíamos encontrado nuestro camino. Juntas. Siempre juntas.